Gwen Franken Davies en Martha Van, twee vroue wat ongetwyfeld 'n groot bydrae gemaak het tot die teaterlewe in Suid-Afrika. Gedurende die laat 1920s, veral na die koms van die praatprent, toe daar nie juist sprake was van Engelse beroepstoneel in Suid-Afrika nie, het die Engelse amateurspelers met hulle bydrae begin en sterk op die voorgrond getree. Maar Gwen Franken Davies en Martha Van was nie amateurs nie. Inteendeel, hulle was bekende aktrises wat in Londen se West End bekendheid verwerf het, reeds lank voordat hulle in 1940 na Suid-Afrika gekom het. Hulle is uitgenooi deur majoor Miles Burke om hier saam met die Pretoria Repertory Society te kom werk. Later begin hulle met hulle eie geselskap. Die gewilde aktrise Gwen Franken Davies het in 1971 na 'n lang afwesigheid na Suid-Afrika teruggekeer om die rol van Carlotta te vertolk in Deur Antoine van Jean Anouilh. Dit was vir die opening van die Nico Malan Teater in Kaapstad. Dit het ook saamgeval met die viering van haar 60ste jaar op die verhoog. Sy was een van die onbetwisbare grand dames van die teater, en ons was gelukkig dat so 'n hoogs professionele speelster en regisseuse hier in Suid-Afrika kom werk het. Sy word beskou as een van die grootstes van haar tyd, en het dikwels saamgewerk met van die beste akteurs in die wêreld. I'd like to cut now to the entrance of the other characters. Let's see if you can all fit onto my little stage. On stage, everybody. Let me set your entrances. You there. Yes. Just, about here will do. Fine. But she's a crazy old witch, huh? Well, oughtn't I to characterize? I don't think that will be necessary, my sweet. Well, I'm not exactly 100, Maestro. We can do it with lighting. Carry on. Admirable road, fabulous precipices, delicious sensation of danger, house and setting quite extraordinary. The whole thing perfection. Oh, another kiss, cara mia. She always sounds like a telegram. Oh, how silly of me. I thought it was Geneviève. Both of you in mourning and both so sad. It was you I meant to kiss, cara mia, without resentment and with all my heart. Oh, the immense grief of it. Let's sit down. Oh, what a marvelous stage chair. But then, you know, he always did have the gift for unearthing the most unusual pieces. Yes, yes. The unbending grandeur of the 17th century with a rather Germanic excess of guilt. Will this be the chair? No, of course not. Carry on. Unsittable on. Yes, it is too unsittable on. A kitchen chair, I ask you. It's absurd not rehearsing with the proper furniture. Please, let's carry on. We're not machines, dear Maestro. You know, we're sensitive human beings. Yes, sensitive and unsittable on. I'll try the sofa. Will there be a sofa? Yes, I'm wondering that myself. If I bring on a sofa, there won't be any room to move. Well, if there isn't going to be a sofa, I shall have to cut the line. And I don't want to lose it. It's my first laugh. May I give you my opinion, dear Maestro? This whole thing is sheer improvisation. We'll never open in a week. It's impossible. Never. Nothing's impossible in the theatre. Well, Martha Van and I were invited by Miles Burke, who had founded the Pretoria Repertory Company, to come out and to take charge of it and do 4 productions for a year, which we did. We came out in 1940. And we found an enthusiastic company, but very, very inexperienced. However, we started in a very quiet way, but what we did find was everywhere enormous enthusiasm. Even when we gave our performances in the Pretorius Hall, which is the small annex of the Town Hall, Pretoria, and there I remember very well Mr. Kunitz, who was the electrician, was madly interested when I said, but I must have a dim here. It must get, they'd never heard of such a thing, you see. But he manufactured dimmers out of an old petrol tin, and it was the first time a Pretoria audience had ever seen a change of lighting. That was the sort of thing that we encountered to begin with. And there were challenges all the time. But of course it was very rewarding to overcome these challenges. Hulle eerste opvoering vir die Pretoria Repertory Company was I've Been Here Before, en daarna het hulle met die gewilde 12th Night van Shakespeare gevolg. 2 bekende Afrikaanse beroepsspelers het daarin opgetree. Lydia Lindekie in die rol van Viola vertolk teenoor Olivia van Gwen Franken Davies. Berdien Grunewald was ook in die opvoering. Daarna het hulle To See Ourselves en Quality Street opgevoer.
Al hierdie produksies was nog vir die Pretoria Repertory Society. Then also, from the very beginning, we were determined to have a complete amalgamation as far as possible with English and Afrikaans players, which we did from the word go, because we had Johan Nel, who had been with Andre Huguenet, and we had Lydia Lindequist, who was very well known, Betty in Groenewald. They're all very well known Afrikaans actors. Marda en Gwen was natuurlijk uitgenodigd geweest door Pretoria Rep om Twelfth Night te doen vir hulle. En ons het dit gedoen saam met die amateurs van die Repertory Company. En Bedien en ek was as gaste uitgenooi geweest as beroepsspeelsters. En ons het in 'n week lank gespeel in Pretoria in die saal. En toe het die reps in Johannesburg ons uitgenooi om nog 'n week Twelfth Night te kon speel hier so in die Labia. Nog voordat hulle 'n mooi teater gehad het. Dit was een van my groot ondervindings vir my teaterlewe, was om, wel dat was so in die middel van die oorlog, dink ek, was om vir Gwen Franklin Davis en Marda Van te ontmoet. Ek het toevallig onder hulle gesamentlike regie my eerste Shakespeare-rol vertolk. En dit was toevallig ook die eerste keer wat ek in Engels verskyn het. Dit was die pragtige Twelfth Night van Shakespeare. Hij had mij gevraagd om een Twelfth Night te spelen, Shakespeare, wat mij natuurlijk absoluut die stijve gegeet, want ik het nog nooit in Engels gespeeld nie. En dit was een ontzettende waagstuk geweest voor hulle om voor mij te vragen, want ik heb toen die tijd omtrent nog nooit Engels gepraat, nee, al Afrikaanse stukken, Afrikaanse school. Maar hulle daarop aangedring dat ik Twelfth Night Viola speel. En toen heb ik dit eindelijk in het laatste toegestemd en het baie geniet om samen te werken. Gwen is een fantastische vrouw, wat natuurlijk al Shakespeare baie goed kent. Zij heeft het baie goed afgericht. Ze heeft natuurlijk al die cuts gedaan, wat de mens baie moeilijk is om een Shakespeare te doen. Want het is altijd, alles is zo wonderlijk geschreven. Zij heeft die kostuums allemaal zelf gemaakt en zij die hoge skoene wat ons allemaal gedraad en die juwelen en alles heeft zij zelf gedaan. Afgericht, maar dat helpt me niet veel niet. En hulle het 'n wonderlijke tour gereeld per trein. En dit was gedurende die oorlog. Hoe dat hulle dit reg gekry het, weet ik niet. Het was een baie aangename tour geweest in Twelfth Night. En ik heb baie groot respect gehad voor Gwen en Marda. Hulle het fantastische werk gedaan hier in Zuid-Afrika. Ik denk enige een wat samen met hulle gewerkt het baie daarbij gebaat. Gwen was zekerlijk een van die intelligentste, een van die knapste en een van die meest professionele vrouwens wat ik tegengekom het in die theater. En ik heb haar bitter lief leer kry. Sy is tot vandag toe nog een van mijn goeie vriendinnen en ik ga haar gereeld besoeken in Engeland. Maar Gwen's invloed het baie gestrekt is dit. Sy en Marda het selfs op tour gegaan met Engelse gezelschappen. En ik denk dat Gwen is haar stempel op baie van ons kunstenaars gelaat. En niemand wat ik geken het, wat samen met haar gespeeld het, het anders as met die grootste enthousiasme en liefde en bewondering van haar gepraat nie. Gwen Franklin Davis en Marda Van, net zoals Leeuwton Sagan, het in 1940 hier naar die land toe gekomen. Kijk van 1925 af, waar die bioscoop, né? Die oude bioscoop oorgeneem het. En die beroepstoneel het daar afgesluit. En van 25 af tot 40 was het die amateur, die Engelse amateurtoneel, wat die hele situatie gedomineerd het. Maar toen hulle kom, het daar een nieuwe leven gekomen. Hulle het eerstens het Sagan regie gedoen voor amateurs, wat baie belangrijk was. En sy het voor Andre Huguenet voor de eerste keer een Engelse stuk afgerig. En toen kwam Marda Van en Franklin Davis. Hulle het hier beginnen in Pretoria. En toen later aan hulle eie geselskap gestig. En toen ons jong mensen, die toneel, het hulle 'n geleentheid gegee om op te treden. Zoals Lindequist, Lydia Lindequist, Pieter Gelderneus en die mensen.
Ek het natuurlik ook nie net in Afrikaans gespeel, maar ook heel wat in Engels gespeel. En Gwen Plangadeus en Marvin het van Londen gekom, hier 'n geselskap gevorm. En daar was in daai dae eintlik nie Engelse beroepsspelers geweest. Die hele geselskap, wat die grootste deel van die geselskap, was maar ons Afrikaanse beroepsspelers. Dit was vir my weer eens iets wonderliks wat my loopbaan geweldig bevorder het. Ek het soveel geleer van hulle. There's a thing about Gwen, and about Marda for that matter, that is extraordinary. They would never ask anybody to do anything that they wouldn't do themselves. There was nothing that was too much trouble for them, nothing that took up too much of their time, nothing that they would expect people to do that they knew they couldn't do themselves. Well, actually, of course, we'd had our year's experience in Pretoria, and we didn't really know the ropes about touring at all. And we did all over the Union, and 3 weeks of one-night stands. Well, the first tour of all, we had an impresario called Alex Janowski, and he did all the advance work, the booking of the halls and the arrangements with African theatres. I remember going to see Mr. Schlesinger, and I was very frightened because everybody had said, "Oh, Mr. Schlesinger, you know, he won't let you. He'll do you in. He won't allow you to function outside of his orbit." And I thought, well, we shall have to see about that. And I went to see him, and he was a very rather frightening little man. I can remember very well sitting behind a great big desk, and we felt great power from him. But I said, now we're going to do this work, and we want to work in such theatres as there are, and we would like to hire them from you, but we don't want to have, we don't want you to pay for anything. We will hire your theatres and be completely independent. This had never been done before. They'd never agreed to that. But he let us do that. He let us do that for that first tour. We had to set the scenery up, take it down. The women had to do all the costuming and all that, very much on a fit-up basis. Well, the Afrikaans members of the company were quite used to it because that's the way they'd had to work before. Most important of all, of course, there wasn't a nucleus of trained backstage staff or electricians. So Gwen and Marda had not only to find the actors and the actresses, and remember, here again, there was no professional pool from which they could call. They were largely amateurs, except for members of the Afrikaans theatre. If it hadn't been for them, they could never have formed companies. When I came back, you see, I was able to bring with me the rights of Watch on the Rhine and Flare Path, you see, both of which have been great successes in London. We also did a third play, What Every Woman Knows, by J.M. Barrie. And that time, African theatre said no, they wouldn't allow us any longer to just hire their theatres. We had to come in with them. So that made a totally different sort of setup. We then had the African theatre's stage personnel and all that sort of thing for trucking the scenery and all that sort of thing, so that it was in that way very much easier. Ek het een aaklige ondervinding, ontsettende ondervinding gehad. Ons het getoer met 3 stukke. Een daarvan was 'n stuk wat toe in Engeland 'n groot sukses was, Watch on the Rhine. Dit het gegaan oor wel die Tweede Wêreldoorlog en wat daar gebeur het op langs die Ryn. Met verskriklik baie klankeffekte. Vliegtuie wat val, bomme wat bars, kanonne wat afgaan, telefoons wat lui ensovoorts. Baie gecompliceerd. Ek het nie in die stuk gespeel nie. Maar ons speel hier in His Majesty's in Johannesburg en die verhoogbestuurder is siek. En daai oggend sê Marda vir my, ek sal daardie aand verantwoordelik moet wees vir verhoogbestuur. Gordyne wat opgaan, klankeffek. Nou daai klankeffekte was almal vasgelê op baie broos grammofoonplate wat in Engeland spesiaal gemaak was. Onder andere ook 'n plaat met God Save the Queen op, want in daai tyd oorlogsjare aan die einde van elke opvoering, ek dink selfs aan die einde van elke rolprent het die gehoor gestaan en God Save the Queen is gespeel. Ek was in beverasie gewees, want om die naald altyd in die regte groefie te sit en die klank reg te kry, weet ek het in elk geval
Ek het dit verskriklik op my senuwees gehad, maar die opvoering het foutloos verloop. Absoluut foutloos. Ek was so verlig geweest. Toe die gordyn sak, toe sak ek ook omtrent in mekaar van die spanning. En ek dacht by myself, Hermine, jy weet, jy's 'n heldin, foutloos, ek gaan sulke lofsange hoor van Gwen en Marda. Gordyn gaan op, die spelers staan almal op die verhoog, die gehoor is op hulle voete, en skielik kry ek 'n bewerasie en ek dink, wat gaan aan, en Gwen fluister hier, stage whisper, God save the Queen, God save, ek dink, waar's die plaat? Ek het die plaat nie reg gesit, die een ding wat ek nagelaat het om te doen. En ek begin soek vir die plaat, intussen het Gwen die teenwoordigheid van gees, sy sit toe dit in, sy het 'n pragtige stem gehad, sy sit God Save the Queen in, die gehoor begin sing, ek vind die plaat, maar ek bewe so, ek is in so 'n toestand dat ek die plaat laat val, en ek breek. Toe die gordyn vir die laaste keer sak, het Marda Van op Hermine afgestorm en haar daarvan beskuldig dat sy die plaat met opset laat val het. Dit was die tyd toe politieke gevoelens soms hoog geloop het en Hermine het geen geheim gemaak oor waar haar lojaliteit gelê het nie, want sien, oorlog is oorlog. Gwen en Marda was bekend nie net vir die skitterende gehalte van hulle opvoerings nie, maar ook vir die moeite wat hulle gedoen het met die dekor en inkleding van hulle stukke en natuurlik ook die kostuums. Hulle het 'n groot bydrae gelewer tot die Suid-Afrikaanse teaterlewe in die 40er jare, toe akteurs en regisseurs bitter nodig was om die Engelse beroepstoneel op sy voete te bring. Saam met Watch on the Rhine is ook opgevoer What Every Woman Knows en Flare Path van Terence Rattigan. Gwen had always specialized in what is best described, I suppose, as the classical parts, really, as well as in the best plays of contemporary dramatists. It was very important to Gwen that she believed in the play and in the character. I don't think she has ever played a part or appeared in a play which she didn't think had a good deal of merit. And she was an actress who always sought for the absolute truth and reality of a situation. She scorned any theatrical cliché or theatrical tricks of any kind at all. Well, Marda and Gwen, well, you know, so much is known about them, and it was good. They were a very interesting couple to work with. I always remember one lovely story with dear Marda. In fact, the whole of NTO used to be in hysterics about her because she could not bear white on a stage. White to her was like a red rag to a bull. And so everything, if you put a lovely jabot on a frock, and it looked absolutely divine. And when Marda saw it, she said, "Dip it in tea, dear, dip it in tea." So NTO used to go around rocking with laughter and saying, no matter what you did, dip it in tea. Marda, I said, was in a different category as an actress from Gwen. Now, she had really specialized in character parts. And she had a great genius for comedy, and she was, of course, an extremely accomplished actress, too, but in a different field. And she went over from South Africa in the early 1920s, I think it was, and studied at Elsie Fogarty's School of Dramatic Art in London. And for 20 years, she was almost constantly in work in London, in good plays, but rather the more commercial plays than the ones that Gwen used to appear in. She was more the classical actress, Gwen. But for 20 years, Marda was hardly ever out of work in the West End of London, and she played in New York as well, and she made a very great reputation for herself indeed. Yes, well, of course, Marda was a lifelong friend of mine, and she was a dedicated actress, highly sensitive, very imaginative. In some ways, she was so sensitive and so nervous that she rather acting was for her a bit of an agony, as it is to many people. My friend Edith Evans also was always plagued by nerves.
Well, we worked very well, of course, obviously. Sometimes we didn't agree. I would say something which I felt strongly about, and she would say, well, I think you're wrong. And then one would have to sort of sort it out. Sometimes we did disagree, and sometimes we fought. But on the whole, we managed to see eye to eye. She was particularly good on the business side. She was wonderful. She did the whole of the keeping of the accounts, the paying the salaries and all that, which I was no good at all. My job was to oversee the scenery, the costumes, all that was mine, and it was a very big assignment. The arcade, with its round yellow pillars, seemed a cathedral viewed from 3 foot above ground level, when, in 1900, I was taken there to see my first play. It was La Mascotte. I was 4 years old when our nurse took me and my brother Max to see this musical comedy. It was there at the Standard Theater, sitting as near to the edge of the stage box as my nurse and my knees would allow, that I received my baptism. I knew suddenly why I had been born and for what. I saw the actor's way straight and clear before me, a red road leading to no goal other than to the stage and to the spoken word. So when we left the Standard Theater, I glued myself to one of those yellow pillars in the arcade. I embraced it with arms and legs, and there I clung. My nurse attempted to dislodge me. Come along now, Miss Scrappy, she told me. Come along now, do. Clamped to the pillar like an oyster, I answered not a word. When my nurse at last used physical persuasion, I replied that I intended to remain there until one of the actors came out of the theater, because he would take me on to the stage. Wills, the coachman, was summoned and told me that the person who could best assist me in the matter was my mother. Mother was sitting in the drawing room of the house in Harrow Road as I marched in. I want to go to the stage, I said without preamble. I knew only that it was a high and holy place to which one must inevitably go. Die dogtertjie was Scrappy van Hulstein, die latere bekende aktrise Marda Van. Sy is in Pretoria gebore, die dogter van Sir Willem van Hulstein. Haar moeder is deur haar vriende Lady Van genoem, en daarna het Marda Van as haar verhoognaam gekies. Gwen Franken Davies het die rol van koningin Victoria vertolk in die rolprent Paul Cruer. Saam met haar het ander bekende Suid-Afrikaanse akteurs gespeel soos Andre Huguenet as Theophilus Shepston, Siegfried Meinhardt, Wena Nodee en natuurlik James Norval, wat die rol van Paul Cruer vertolk het. Rise, Sir Theophilus. It is the hope of my ministers that you will succeed in furthering the confederation of our African colonies. I shall do my duty, Your Majesty. I am sure you will, Sir Theophilus. We have the utmost confidence in your judgment. Now, my friend, the way is clear. But you must act quickly. Noel Coward was at that time at the Cape, and we were having lunch with him, and he said to Marda, "You're very quiet, what's the matter?" And Marda said, "Well, I'm screwing up my courage to ask you for something." And so he said, "Well, what is it?" And she said, "I want the rights of Blythe's spirit." And Noel sort of did a double take for a minute, and then he said, "Yes, I don't see why not." And, of course, we couldn't believe our ears because, of course, to get the rights of his current smash hit in London for us to do really was a terrific thing. Gwen Franken Davies en Marda Van was ook van diegene wat die noodsaaklikheid van 'n staatsteater ingesien het.
Marda Van het verskeie toneelstukke vir NTO opgevoer, soos Minnaar onder die wapen van George Bernard Shaw, Oupa Brompie, Candida, The Cocktail Party en The Dam van Guy Butler. En Gwen het Macbeth in 1950 vir NTO opgevoer, en tydens die Van Riebeeck-fees in 1952 het sy die regie gedoen van The Ball at the Castle, geskryf deur Joan Bright. Ek het my beroepsloopbaan het ek begin by Gwen Franklin Davis en Marda Van in 1945. Nou, ek het 'n fantastiese bewondering vir die twee vroue gehad. Die werk wat hulle hier gedoen het, en hulle was natuurlik ook groot sterre van die West End, sê mense in Afrikaans. Ek glo nie daar is 'n ander naam daarvoor eintlik nie. En dit nogal Shakespeare, The Merry Wives of Windsor, maar dank Vader, dit was nie Shakespeare nie, as jy volg wat ek bedoel. Het was nie iets soos Hamlet of Macbeth met die blank verse en die klas van dinge nie. Then we did something of which I really was very proud, and that was a production of The Merry Wives of Windsor. Marda and I played the Merry Wives. Dit is op 'n baie verbeeldingryke manier aangebied. John Dronsfield, 'n kunstenaar van Kaapstad, het die stil en die kostuums ontwerp. 'n Reuse groot boek is agter op die verhoog geplaas, alles deel van die stel. Op die bladsy is die tonele en die bedrywe geskryf. 4 hofknapies het elke keer wanneer 'n toneelverandering plaasgevind het, die bladsy omgeblaai. En een van die hofknapies was die beroemde Dulcie House. Sy was ook verantwoordelik vir die koreografie. Hier open Gwen Franklin Davies 'n kunstuitstalling van John Dronsfield se teaterontwerpe. Die stil- en kostuumontwerpe vir die Merry Wives of Windsor is deur almal bewonder. Gwen was vir my 'n fantastiese teatermens gewees. En sy het gedurende daardie opvoeding, is die enigste keer wat ek saam met hulle gewerk het, sy gedurig haar vinger op die pols gehad, as mense dit so wil noem. Ek onthou een aand byvoorbeeld, het sy in haar kleedkamer gesit, terwyl daar 'n toneel op die verhoog aan die gang was. En toe die akteur afkom, toe kom sy uit haar kleedkamer uit en sy keer hom voor, sy sê, "Listen dear, that line you said completely incorrectly. It should be so and so. Now, go and take your script and study the line again. I'm not having anybody taking liberties with Shakespeare." En dit het my getref van haar, dat sy, al sit sy in haar kleedkamer en ontspan, dat sy nie daardie oomblik op die verhoog was nie, dat sy tog nog bewus was presies van wat op die verhoog aangaan, gedurig. Dat sy weet as daar iets verkeerd gaan. But each successive tour, I do think our productions and our acting, our company grew and developed until our very last tour of all, which was Emlyn Williams' The Wind of Heaven with Sid James playing the lead, and I think a very enchanting production of Turgenev's A Month in the Country, which again John Dronsfield did the costumes and decor for. And I was very proud of that production. When we first started our work in 1941, it would have been unthinkable that you could have taken a Russian play of Turgenev on a tour all over the Union and Rhodesia. It would have been unthinkable. There was no audience for that kind of thing. But we were able to fill our theatres. We didn't do the ordinary commercial theatres. We did cultural and educational things. Maar laat my liewer vir u vertel van iets wat my altyd so baie plesier gee met Gwen en Marda. Ek het baie van hulle gehou, veral van Marda ook. Hulle het studeer toe hier 'n stuk in A Month in the Country. En hulle gaan speel dit in oor die hele land, maar ook in Durban. En speel dit in Julie maand daar, want dan's nou baie mense wat vir die Durban July afgaan en so aan. En hulle is daar in die teater. En jy weet, aan die einde van die stuk sit Marda nou vlak voor op die verhoog, ou vroutjie, en dan kom hulle een na die ander, groet daar, na groet sê hulle, "Where are you going?" "I'm going to Moscow." "Oh, are you going to Moscow?" "Where are you going?" "I'm going back to Moscow." "Oh, are you also going back to Moscow?"
Nou, daar was 'n perd in die July met die naam van Moscow. En die Vrydag aand voor die July moet plaasvind, kyk sy so in die gehoor en toe iemand weer by haar kom, toe sê sy, "Are you going to back Moscow too?" Natuurlik, die mense het uitgebars van die lag. Ek dink Moscow het ook gewen. Maar Gwen het vir 3 weke nie met haar gepraat daaroor nie. Want Gwen was regtig iemand wat die teater as 'n hoë idealistiese beroep beskou het. Maar Marda kon so 'n plaatjie wees. She's a crazy old witch, huh? Well, oughtn't I to characterize? I don't think that will be necessary, my sweet. Well, I'm not exactly 100, Maestro.